Hello Kenyans. Tunaona siku hizi bonga point from January zitakuwa zikipotea, expire in short. So like watu kama sisi wenye wanatumiaga pesa mingi kuweka bonga points, it is to get cash. If line yako iko registered kwa M-Pesa, unaweza change. So sisi unaendanga hivi to deal with 126 hash and you call. After you call, you come here to lipa na M-Pesa. When you get to lipa na M-Pesa, we have two options: buy goods or pay bill. So we go to buy goods. Unaenda kwa shop sasa, ama kama unataka kuama unalipa na till. So you send the buy goods in amount you want to pay, like how much. For example, ulikuwa na pesa imebaki 5 bob, you will send 5 bob. So mimi yangu inaniambia niko na 16 worth, so naika 3 bob, alafu na accept. You can see here imeenda 3 bob worth 15 bonga points to Nairobi Packers International via Kopo. You accept. So accept, unaenda to your valid M-Pesa. So mine is 751. Unaona, your request has been successfully received. You will notify when the process is complete. Unangojea tu, unaenda kwa SMS. Unakuja hapa, angalia wanasema vipi ya watu. You can see sasa imeingia. Unaona imeenda sasa, so zimeenda. So that is what the process inafanyanga.